Second one እንጀምር. The linear velocity of a point on a music CD is a constant 1 point velocityችን ስንት ነው ማለት ነው? 1.2 ሜትር per second ነው. እሱ ቼንጅ ያደርጋል. which is the first one, r1 equals to 23 millimeter and r2 58 millimeter ማለት ነው. Find the angular velocity at the start and at the end. So angular velocity is related to linear velocity and radius. So አስታውሱ ከሆነ ኢኩዌሽናችን የነበረው መጀመሪያ ላይ v over r ነበር ማለት ነው። የሁለቱን ሪሌሽን ፎርሙላ ስናይ at the start r equals to 23 mm መጀመሪያው so ይሄንን ወደ ምን ቀይረዋለን? ወደ ሜትር 0.023 ሜትር ይሆናል and this one 0.058 ሜትር ይሆናል ማለት ነው። so ምን እናደርጋለን? ሁለቱን ኮንቨርዥን ካገኘን ለየብቻ እንሰራቸዋለን ማለት ነው። let's do for the first one angular velocity of 1 ብለን እንሰይመው ወይም ደግሞ r1 ብለን እንሰይመው. this becomes እንተካው 1.2 meter per second over this one 23 millimeter equals to ስንት ይመጣል? ካልኩሌት አድርጉት። ካልኩሌት ተጠቀሙ ከሆነ ወደ ኮንቨርዥን ሬት ቀይረናል ይሄንን okay which is 0.023 millimeter now. so የሚመጣው 52.17 and the next one r2 1 meter per second over 0.058 meter equals to 20.7 ተጠጋግቶ and ለሶስተኛው ጋር ስንመጣ a car is traveling at 60 meter per second. the car wheel has a diameter of 0.7 meter. what is the angular velocity of the wheel? give your answer in radians. so radians ይሄንን ነው የምንሰራው. okay መጀመሪያ ላይ angular velocity equals to velocity over r ወይም distance ለማለት ነው. so ስንት ሰጥቶናል? ጊቨናችን 16 ሜትር per second አለ ሲካፈል 0.7 ሜትር ዲያሜትር ነው የሰጠን. so ዲያሜትሩ ወደ ምን ይቀየራል ማለት ነው? to r ነው. so r d over 2 ይሆናል ማለት ነው which is 0.7 ሲካፈል ለ2 0.35 ሜትር ይሆናል ማለት ነው። ይሄንን ነው የምንጠቀመው. so እዚህ ጋር ስንተካው ስንት ይመጣል? 0.35 ሜትር ይሆናል which is meter per second. then our result would be 45.7 rad per second ነው ማለት ነው። so it's easy. እናንተም ሰራችሁ ተስፋ አደርጋለሁ. so let's go to the next topic. This one is about torque and angular acceleration. so by the end of this section you should be able to solve problems involving net torque and angular acceleration, determine the velocity and acceleration of a point in a rotating body, and lastly express torque as a cross product of r and f, which is distance and force ለማለት ነው. apply the cross product definition of torque to solve problem. torque ትርጉሙ basic meaning definition ስናይ the turning effect of a force around a point, it's also a force. so it's also force ነው ግን the effect ነው torque የምንለው ማለት different kind of force አይተናል ወይም ደግሞ ወደፊትም እንማራለን. so in it for you learn that torque is a turning effect which is force ማለት ነው. it is the total moment acting on that body above the axis of rotation and is measured by multiplying the force by its perpendicular distance from the axis. figure 6.2 ጋር እንደምታዩት the left side ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር the linear equivalent of torque is a force. so እዚህ ጋር ስታዩ ከራዲየሱ to the ቅድም ላይ ነው revolution ወይም ደግሞ circumference distance ያለ ምንድነው 2 ሜትር ነው and
the torque effect ወይም ደግሞ turning effect ደግሞ 10 ኒውተን ነው። talk about axis equals to ምን እናደርጋለን ማለት ነው የሁለቱም ፕሮዳክት ነው ብለናል። so 10 ኒውተን times 2 ሜትር equals to 20 ኒውተን ሜትር ይመጣል ማለት ነው። and talk about axis በአንድ axis ላይ የሚኖረው 1.5 ሜትር diameter ወይም ደግሞ ዲስታንስ ብለን ብንወስድ 10 in the same manner ይሄም 15 ኒውተን ሜትር ይመጣል ማለት ነው። the value of a torque depends on the distance from the axis so ላይ ዲፔንድ ያደርጋል ወይም ደግሞ directly proportional ነው ለዲስታንሱ እንደማለት ነው from the axis. work the example. Let's do this one. What is the torque shown in each of the diagrams in figure 6.2? torque equals to force times perpendicular distance. A, torque equals to 10 newton times 2 meter equals to 20 newton meter. B, torque equals to 10 newton times 1.5 meter and 50 newton meter. 6.4 illustrates the directions of the force and displacement vectors when a nut is tightened, which means sit up it rotates while also moving downward. Still rotate ያደርጋል ግን downward move ያደርጋል ማለት ነው። You learned about the vector product. Let's see the illustration. A times B equals to absolute value of A times absolute value of B sin theta n, where absolute A and absolute B are magnitudes. Theta is the angle between them, so the corresponding angle አቸው ማለት ነው። and n with the angle sign on its top is the unit vector perpendicular to the plane of A and B. So unit vector አችን ነው። Using the right hand rule, hold your right hand so that your index finger points in the direction of displacement A and your middle finger in the direction of force B. Your thumb indicates the direction of the unit vector. So let's do it. አንደላይ right hand rule ነው። ቀኝ እጃችሁን መስታችሁ so index ፊንገራችሁ which means የመሃል ጣታችሁ እንደማለት ነው። direction of A በA አቅጣጫ ብታደርጉ and index ተቋሚ ጣት ነው and middle ፊንገራችሁ መሃል ጣት ነው። ሁለቱም በተለያየ ዳይሬክሽን አድርጓቸው ወይም x እና y ዳይሬክሽን plane ላይ አድርጋችሁ አስቡ። then your thumb indicates the direction of the unit vector. ታምባችሁ ደግሞ ዩኒት ዳይሬክሽኑን ወይም ደግሞ ዩኒት ቬክተሩን denote ያደርጋል ወይም ደግሞ እሱን implicate ያደርጋል ማለት ነው። torque is also the vector product which is r times f, whereas if force and displacement are not at right angles, angle ላይ ካልሆኑ torque can still be calculated, still calculate ማድረግ ይችላል, which is r the displacement and the force is sin theta. Additionally, the vector product can be expressed as t equals to the 3 of the coordination ወይም ደግሞ ዩኒት ቬክተሮችን በመጠቀም ማለት ነው። ry fz minus rz fy I plus rz fx minus rx fz j plus rx fy minus ry fx k. so በዚህ መልኩ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። work the examples. A force 1.3 acts at a displacement of 4.2. What is the torque produced by the force? First, draw a diagram to show the force and displacement. እዚህ ጋር ዲያግራም እንደምታዩት ድሮ ማድረግ ሲምፕሊፋይ ያደርግልናል አንደርስታንዲንጋችን። so perpendicular ነው ፎርሱ አፕላይ የተደረገው። The component of the force F that is perpendicular to the displacement R is the part that we need to calculate the torque. This given by F perpendicular ነው ለዚህ አክት ለሚደረግበት ወይም ደግሞ ለዲስፕሌስመንት perpendicular ነው። ከአንድ ቦታ ከአንድ ፖይንት ወደ አንድ ፖይንት ሲቀየር ያለው ዳይሬክሽን አለ። so ለዛ ዳይሬክሽን perpendicular የሆነ ፎርስ አፕላይ ተደርጎበታል እንደማለት ነው። which is ይሄው ከዚህ ወደዚህ አቅጣጫ ቢደረግ then force apply የተደረጋሉ ቀጥታ ነው ማለት ነው። this is given by force perpendicular equals to f sin theta, but we don't know that angle theta is without calculating it. We could use the vector product. So torque equals to r times f, whereas r is the displacement in the phase of force. Absolute value of force times absolute value of r sin theta and n unit vector.
but this also requires us to calculate sine theta. So we could use the other form of the vector product, which is still sine theta calculate ማድረግ ይጠበቅብናል ወይም ደግሞ the angle between them ማወቅ ይጠበቅብናል። So the next convenient የሆነው ሶሉሽናችን ምንድን ነው የሚሆነው ማለት ነው? torque equals to r times force equals to rx times fy minus ry minus ry fx k unit vector ሆነ ማለት ነው is a k direction. So torque equals to 3 times 4 which is x የትኛው ነው? Let's see. rx 3 ነው. Okay, 3 times 4 minus 1 times 2. Okay, equals to 10 Newton meter k unit vector. As the torque is positive, this indicates that the torque is in the positive direction of the unit vector. Using the right hand rule, we can see that this is out of the plane of the paper. So in linear terms, the work done by a force is F times S, when the move force times displacement. The force F multiplied by the displacement S it moves in that direction, which is the same direction ማለት ነው። The rotational equivalent of linear displacement is angular displacement. ቀደም እንዳልነው rotational የሆነ equivalent የሆነው linear displacement angular displacement is theta ወይም ደግሞ አንግል ነው ማለት ነው። ተርን ያደረገበት ወይም ደግሞ ዲስፕሌስ ያደረገበት አንግል ለማለት ነው። So the angular equivalent of force is torque. So linear የሆነ equivalent of normal force ነው, and the angular is torque. ቀደም እንዳልነው turning effect ነው። አንድ ፖዚሽን ተርን ሲያደርግ ወይም ሮቴት ሲያደርግ ያ ፎርስ ምን አይነት ኢፌክት አለው ማለት ቶርክ ኢፌክት ወይም ደግሞ የፎርስ ኢን ቶርክ ፎርም መጣ እንለዋለን። So when a torque turns a body, the work it does is the work multiplied by the angle it turns. Substitute t and theta into the equation for work done. So work done እንደምናውቀው force times displacement ነው። So substitute እናደርጋለን ነው እነዛ ኢኩቫለንቶቻቸው። work done equals to t times theta ማለት ነው። Torque has the same units as work done, Newton meters ወይም ደግሞ joule ምንለው ማለት ነው. But the units are not called joules. Unlike for work done, the energy in work done is always a scalar, coming from the scalar product of force and displacement. But torque is a vector because it is the vector product of force and displacement. The displacement is the angle through which the torque acts. Okay, example, a mechanic tightens a nut and turns it through half a turn. A force of 270 Newton is used at a perpendicular distance of 50 centimeters. How much work is done by the mechanic? The mechanic ምን ያክል ስራ ተከናውኗል ማለት ነው። ቤዚክ ዴፊኒሽን ታስታውሳላችሁ። work done አንድን አካል ወይም ደግሞ አንድን ኦብጀክት ዲስፕሌስ ማድረግ መቻል ወይም ደግሞ from one position to another position and force በተደረገበት አፕላይ ምክንያት ሲንቀሳቀስ we call it work done እንለዋለን። So first draw a diagram. Half a turn is pi radians. So ይሄንም ታይምስ ሬንጅ ወይም ደግሞ የሜካኒክ ሬንጅ ቱል መሳሪያ ነው። 50 centimeter from the turning point and pi rad the angular ኑሜሪኩን እንዳለን እንይዘዋለን። Then force apply ተደረገበት 270 ኒውተን ነው። Find the torque. Use the equation. Torque equals to r times f. R the distance which is 50 centimeter no. To find the work done, use the equation. Work done equals to torque times theta. As displacement and force are perpendicular, torque equals to rf k. So k constant no, remember. So work done equals to rf k times theta equals to rf theta. Substituting the values into the equation, work done equals to 0.5 meter, which is the distance 50 centimeter ተብሎ የተቀመጠው እሱን ወደ ሜትር ዩኒት ስንቀይረው 270 ኒውተን the force applied ተደረገው ማለት ነው በመካኒኩ። and then ቦልት ወይም ደግሞ ቡለኑን ሲያጠብቀው የምናየው ዲያግራም ነው። times pi rad equals to 424 joule. I think basic calculation ነው። so ዋናው ጥያቄውን መረዳት ነው። so እና ደግሞ በዲያግራሞች ወይም ደግሞ ኢላስትሬት በሚያደርግ
ምስሎችን ኢዚ ያደርግልናል ማለት ነው። ኦኬ አንጉላር አክሰለሬሽን the rate of change of angular velocity አንደኛ ይሄ the rate of change of angular velocity አንድ angular velocity የሚቀየርበት ሬቱ angular acceleration ይባላል ማለት ነው። which is the equivalent of the linear acceleration ማለት ነው። consider a flywheel that is rotating with an angular velocity w. When the rate of rotation of the flywheel begins to increase, it is experiencing an angular acceleration which is alpha sin Greek letter የተሰሳሰን የተደረገው ማለት ነው። ሶ አንድ ፍላይዊል ወይም ደግሞ የሚሽከረከር ሮለር ኮስተር የሚመስለው ጌሞች ላይ የምታዩቸው በአንጉላር ቬሎሲቲ ሮቴት ሲያደርግ ያንን ሬት ወይም ደግሞ at certain time period ያን ሮቴት የሚያደርግበት ሬት ምን እንለዋለን ማለት ነው? አንጉላር አክሰለሬሽን እንለዋለን ማለት ነው። if its angular velocity increases uniformly by delta w over a time t that is defined by angular acceleration a ወይም alpha equals to delta angular velocity over time. The units of angular acceleration are rads per second square. so ቅድም እንዳልኳችሁ የሊኒየር አክሰለሬሽን ኢኩቫለንቱ የምታስታውሱ ከሆነ ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነው። ሶ በዚህ ጊዜ አንጉላር በሚሆንበት ሰዓት ሜትር በምንለካው ዲስፕሌስመንት የምንለካው በራዲያንስ ነው። ሶ ራዲያንስ and second square the same as the linear equivalent ነው ማለት ነው። Okay, let's see the example. Working example 6.6. A flywheel is rotating with an angular velocity of 4.2 rads per second. A force accelerates it uniformly to an angular velocity of 10.6 rad per second over 4 seconds. So ጥያቄ ምንድነው የሚለን? መጀመሪያ ጥያቄ መረዳት ነው። ጊዜ እንደምንለው አንድ አንጉላር ቬሎሲቲ 4.2 ራድ ፐር ሰከንድ ሮቴት ቢያደርግ ፍላይዊል ማለት ሌትስ ኮል ኢት የመጫወቻ ህፃናት መጫወቻ ረጅም የሆነ ሮቴት የሚያደርግ አየር ላይ ማለት ነው። ኦኬ ቬሎሲቲ 4.2 ራድ ፐር ሰከንድ ቢሆን ፎርሱ ይሄንን ደግሞ ዩኒፎርምሊ አክሰለሬት የሚያደርገው 10.6 ራድ ፐር ሰከንድ ኦቨር 4 ሰከንድስ ነው ማለት ነው። በየ4 ሰከንዱ ይሄን ያክል ፎርሱ አክሰለሬት ያደርገዋል ማለት ነው። ሶ አክሰለሬሽን ቤዚክ ዴፊኒሽን የምታስታውሱ ከሆነ ምንድነው በአማርኛ ሽምጥ ወይም ደግሞ ከአንድ የነበረበት የስፒድ ወይም ደግሞ ቬሎሲቲ ሌቭል የሚቀየርበት ሬንጅ አክሰለሬሽን ነው አለ ለሚቀየርበት ሬት which is certain time ተሰጥቷል። በዛ ሰዓት ከፍና ዝቅ የሚል ሬንጁ እሱን አክሰለሬሽን አለ። ሶ በአንግልም the same ነው። what is the angular acceleration of the flywheel? angular acceleration ምንድነው? ደግሞ እዚህን ፍላይዊሉን ያክል ወስዶበታል የሚለው so angular acceleration equals to changing velocity over time. changing velocity angular velocity equals to 10.6 minus 4.2 rad per second. So we get 6.4 rad per second and angular acceleration equals to 6.4 rad per second divided by 4 seconds equals to 1.6 rad per second square, which is the same as the linear equivalent ማለት ነው።